I am deep in South America. Traveling into the unknown in the back of a pickup truck, I arrive at a hidden utopia in the middle of Paraguay's wild nature, Colonia Friesland. Colonia Friesland'a hoş geldiniz. The moment I step inside, the South American chaos is replaced by perfect European order. This is a modern, isolated colony built from scratch by the Mennonites. Her yer aşırı düzenli. Yerde bir tane çöp bulamadım. Although they seem disconnected from the outside world, they have built a massive economic empire. These huge silos and ultra-modern supermarket are the ultimate proof of their self-sufficiency. Müzeye geldim ama kapalı. Kontrol ettim çalışma saatlerini. Açık olması gerekiyor fakat kapalı. But this wealth wasn't handed to them easily. These old tractors in the pioneer's cart are the silent witnesses of how the first settlers tamed the wild forests. Dünyadaki en lezzetli ete sahip ülkelerden birisi Paraguay. Yağmur yağmaya başladı. Eğer bir tane araç geçmezse büyük ihtimalle sırılsıklam olacağım. Yani uzun zamandır yürüyorum ama kaç kilometre yürüdüm bilmiyorum. With the sudden rain, I find myself in the back of a truck again, returning to the wild reality of South America, leaving a flawless European utopia behind.